Hi, people. Today's guest is a very interesting personality. Started with a lucrative IT career and transformed into a social entrepreneur. Let us find out what is this all about. So let's welcome our guest, Miss Kalai. Hi, Monica. Hi, Kalai. So, you are the first person from whom I heard the word social entrepreneurship. Cool. I have a story for that. Okay, so what is social entrepreneurship? Social entrepreneurship. உங்களுக்கு எப்படி என் மூலியமா தெரிஞ்சதோ எனக்கு பார்த்தீங்கன்னா when I was working in IT ஒரு அவுட்லுக் மேகசின் கொடுத்தாங்க. ஸோ இட்ஸ் செட் லைக் டாப் 10 சோஷியல் ஆண்டர்பிரினர் இன் இந்தியா. அப்போ தான் நான் போய் பார்த்தேன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு. ஸோ அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ஒரு சோஷியல் இஷ்யூவை எடுத்துப்பாங்க. தே டூ அ பிஸ்னஸ் அவுட் ஆஃப் தேட் இஷ்யூ அண்ட் ஜென்ரேட் ப்ராஃபிட் அவுட் ஆஃப் இட். வாவ், ஓகே. அப்போ நான் பார்த்த ஒரு சோஷியல் ஆண்டர்பிரினர் ஐடியா என்ன அப்படின்னா, வில்லேஜில் கேர்ள் சில்ட்ரன் ஹூ குட் நாட் கோ டு காலேஜ், 12th அப்புறம் போக முடியாமல் சில்ட்ரன் இருப்பாங்களே, அவங்களுக்கு தே ஸ்டார்டட் பிபிஓ தேர். ஸோ த சோஷியல் இஷ்யூ தேர் என்னன்னா, ஸ்கூல் போக முடியாத கேர்ள் சில்ட்ரனுக்கு ஒரு ஜாப் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கொண்டு வருது தான். ஸோ தே ட்ரெயின்ட் பீப்புள் ஓவர் தேர் அண்ட் தே gave a job opportunity for them and revenue generated out of that. So this is social entrepreneurship. So general business நமக்கு ஒரு ஐடியா இருக்கும், அதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுவோம். இதில் ஒரு சோஷியல் இஷ்யூவை தான் ஐடியாவாக எடுத்துப்போம். அதை ரிசால்வ் பண்ண you do the business and then generate profit out of that. That's really interesting, actually. So even before getting into this interesting subject, let's rewind back and talk about your IT career. So you had a very interesting IT career, I believe, right? Yeah. So you hail from Salem. Yes, I am from Salem. Okay. Yeah. So from Salem to Chennai and from here to global journey, how is it? Yeah, so I did my engineering, everything in my hometown Salem, and then I moved to Chennai where I did my MBA in LIBA, Lila Institute of Business Administration. Post which I got placed in InfoSizz and then traveled to UK. I worked there in IT for 2.5 years, and then I went to different places in India itself, like Bombay, Bangalore, Trivandrum. So I want to understand more on this social communication disorder, right? So what are the things come under this? Ennala varudhu? Socially, I'm finding it difficult to communicate with another adult or a peer. Okay. So பேச எனக்கு தெரியல, அவங்க பேசுறது புரியல, அவங்க கிட்ட எப்படி என்னால் கம்யூனிகேட் பண்ணுறதுன்னு தெரியல. அது ஒரு அடல்ட்ஹுட்டில் இருக்கிறது வேற, பட் ஒரு சைல்டு லெவல்ல இருந்தே ஒரு 2 year old அப்படி இருக்கும்போதே ஒரு இன்னொரு அடல்ட் கிட்ட என்னால் கம்யூனிகேட் பண்ண முடியலன்னா அந்த க்ரோத்துக்கு உண்டான லேர்னிங் எதுவுமே இல்லாமல் இருக்கும். ஸோ அதுக்குண்டான டிஃபிகல்ட்டிஸும் இருக்கும். ஸோ சோஷியல் கம்யூனிகேஷன் டிஸார்டர்ஸில் என்னெல்லாம் வரும் அப்படின்னா, ஆட்டிசம். ஸோ ஆட்டிசம், ADHD, Dyslexia, Hyperlexia, இப்போ சித்தாரிசம் இன்பர்ல வந்திருக்குல்ல, அதுல ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒவ்வொரு இது இருக்கும். they are all not of same diagnosis. Okay. ஒவ்வொருத்தருக்குமே ஒரு diagnosis இருக்கும். ஸோ டவுன் சிண்ட்ரோம் இது எல்லாமே இருக்கும். ஸோ இட்ஸ் அ பிக் ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் டிஸார்டர். Okay. இப்போ நம்ம ஊர்ல என்ன ப்ராப்ளம்னா, எல்லாத்துக்கும் ஒரே தெரப்பி, ஒரே மெடிசன் தான் கொடுக்குறாங்க. தட் இஸ் ஆல்சோ ஒன் கைண்ட் ஆஃப் அவேர்னஸ் ஐ அம் லுக்கிங் இன்டு. Okay. ஸோ ஒரே மெடிசன் தான், ஸ்பீச் அண்ட் ஓடி கொடுங்க. ஆனால் அவனுக்கு என்ன, அவன் டவுன் சிண்ட்ரோமா இல்லை டிஸ்லெக்சியா, ஹைப்பர்லெக்சியா ஆர் சாவன் சிண்ட்ரோம், இதில் அவங்க வராங்கன்னு அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு இன்டர்வென்ஷன் கொடுக்கும்போது குழந்தைக்கு இம்ப்ரூவ்மெண்ட் நல்லா இருக்கும். அது only a speech therapist can do only after traveling some time with the child. So அது நல்ல ஸ்பீச் தெரபிஸ்டாக இருக்கிற பட்சத்தில் they will definitely tell. இல்லைன்னா ஒரு சேம் யூனிஃபார்மாக ஒரு மெடிசன் தான் எல்லாருக்குமே போயிட்டு இருக்கு. ஸோ இதுக்கு மெடிசன்ஸ் இருக்கா, இல்லை இது எல்லாமே ஒன்று தானா, இல்லை தெர் இஸ் டோட்டலி வேற வேற விஷயங்களா, இன்டர் கனெக்டடா, ஒன்று இருந்தால் ஒன்று இருக்குமா, அந்த மாதிரி? ஃபர்ஸ்ட் மெடிசன்னா தெரப்பி தான் மெடிசன். Okay, so though there is no medicine. So lot of people give medicines to reduce the anxiety, hyper, to get sleep. But as a parent, I think it is not advisable to get into medicine. Okay. So தூங்கலையா, அதுக்கு ஒரு ப்ரொசீஜர் இருக்கு. அதை கன்சிஸ்டண்டா ஃபாலோ பண்ணா தூங்குறதுக்கு we can try. குழந்தைய தூங்க வைக்கிறதுக்கு. Okay. So குழந்தை ஹைப்பரா இருக்கானா, there is set of things which parents should follow for the child. Okay. அப்படி பண்ணும்போது ஹைப்பர் குறைக்கலாம். ஸோ இது மாதிரி ஆங்ஸைட்டி குறைக்கிறதுக்கும், இஃப் யூ இம்ப்ரூவ் த கம்யூனிகேஷன் ஆஃப் தி சைல்ட், குழந்தை நல்லா கம்யூனிகேட் பண்ணது, நல்லா அவனோட எமோஷன்ஸை எக்ஸ்பிரஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிச்சுன்னா அந்த இடத்துல ஆங்ஸைட்டி ஃபேக்டர் இருக்காது. பட் குழந்தை தூங்க டைம் எடுத்துக்கிறதுன்றது ஒரு இஷ்யூவா?
Definitely. See, whoever parent I met, they had the same problem as me. Like நடு ராத்திரி எழுந்துப்பாங்க குழந்தை, like ஓ, and 2 ஓகே. hours தூங்க மாட்டாங்க. It's not like complete sleep. ஓகே, It's ஓகே, more ஓகே, about ஓகே. like ஒரு 2 hours 3 hours அந்த டைம் தூங்க மாட்டாங்க. So most of the parents என்ன பண்றாங்க, டாக்டர்கிட்ட போயிட்டு many doctors won't give medicine, some doctors give medicine. ஸோ அப்போ அது மருந்து ஆரம்பிக்கிறாங்கன்னா அது சைட் எஃபெக்ட்ஸ் அதுக்கு நிறையா இருக்கும். ஸோ the anxiety factor, ஹைப்பர் ஃபேக்டர்லாம் அது எக்ஸ்டர்னலி இன்டியூஸ் ஆகுது again. ஸோ இன்ஸ்டெட் அந்த 2 years ஸ்லீப்பை கண்டினியூஸ் ஸ்லீப்பாக கொண்டு வரதுக்கு நிறைய ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு, which we followed and we had a good result. ஸோ அதை பேரண்ட்ஸ் ஃபாலோ பண்ணும்போது மெடிசனுக்கு they won't learn. ஸோ நிறைய பேர் they have tried it, லைட் ஆஃப் பண்ணாமல் அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்நாக் கொடுத்து தட்டி தூங்க வச்சுட்டா அப்படியே ஒரு கன்சிஸ்டண்டாக ஒரு 1 month பண்ணினோம்னா they try to sleep. இது எல்லாருக்கும் ஒர்க் அவுட் ஆகுமான்னு தெரியல, பட் ஒன் போர்ஷன் ஆஃப் பேரண்ட் ஹூவர் ஐ மெட் இட் ஹாஸ் ஒர்க்ட் அவுட். இட் ஹஸ் ஒர்க்ட் அவுட். ஓகே, ஓகே, ஓகே. ஸோ ஓவரால் மெடிசன் கிடையாது, தெரப்பி லாட் ஆஃப் தெரபிஸ். ஆனால் ஒன்று இருந்தால் இன்னொன்று இருக்குன்றது ஏதாவது இருக்கா? அதான் சொல்கிறேனே, இப்போது ஒரு சுகர் டெஸ்ட்னா பிளட் டெஸ்ட் எடுத்துட்டா நமக்கு தெரிஞ்சிருங்கிற மாதிரி ஒரு நியூரல் இஷ்யூ இருக்கிற இடத்துல எதுங்கிறது நோபடி இஸ் ஏபிள் டு டூ இட். இந்தியாவில் யாரும் பண்ணல, மேபி அப்ராட் அதர் கண்ட்ரீஸ் தே கேன் கிளியர்லி டெல் இதுவும் அதுவும் இருக்கா. இட்ஸ் அ ஸ்பெக்ட்ரம் ஆஃப் டிஸார்டர். அதில் வந்து ஸ்பெக்ட்ரம்னா அதில் ஒரு 100 சிம்டம்ஸ் இருக்கும், அது காம்பினேஷன்ஸ் ஆஃப் சிம்டம்ஸ் வந்து ஒரு நேம் அப்படிங்கிற மாதிரி கொடுக்குறாங்கன்னு நினைக்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ இஃப் தட் இஸ் த கேஸ், ஒன்று வந்தால் இன்னொன்று வருமா அப்படிங்கிறது தான் இல்லை. ஹை லெவல் இஷ்யூ வந்து சோஷியல் கம்யூனிகேஷன் difficulties. So dyslexia, hyperlexia, autism, ADHD எல்லா குழந்தைங்களுக்குமே இந்த social communication difficulties இருக்கும். ஸோ நீங்கள் இது காமனாக இருக்குமான்னு சொல்கிறதுக்கு பதிலாக சிம்டம்ஸ் காமனாக இருக்கும். சிம்டம்ஸ் காமனாக. ஹவவர் அந்த ஆட் ஆன் இஷ்யூஸ் வந்து வேறு வேறு மாதிரி இருக்கும். ஸோ ஒரு சைல்டு நல்லா படிக்கும், ஒரு சைல்டு நல்லா எழுதும், ஒரு சைல்டு வில் பி எக்ஸ்ட்ரீம்லி டேலண்டட், மைன்யூட் டீட்டெயில்ஸ் போவாங்க என்ன சொல்லி கொடுத்தாலும். ஸோ இது மாதிரி ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒவ்வொரு ஃபீச்சர்ஸ் மாறும். சில குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஸ்பீச் வுட் பி வெரி டிஃபிகல்ட். ஸோ நான்வெர்பல் சில்ட்ரன் ஆர் தேர். ஸோ சில குழந்தைங்களுக்கு ஸ்பீச்லாம் நல்லா வந்துடும், பட் அவங்களுக்கு படிக்கிறது வில் சே லைக் லேர்னிங் டிசபிலிட்டி, எல்டின்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ அதில் வந்து படிக்கிறது மட்டும் கஷ்டமாக இருக்கும். ஸோ முன்னெல்லாம் நம்ம அது லாஸ்ட் பெஞ்சர்ஸ் படிக்க மாட்டேங்கிறாங்கன்னு சொல்லி உட்கார வைப்போம். இப்போ எல்டினே தனியாக ஒரு கேட்டகரி கொடுத்துட்டாங்க. ஓகே. ஸோ பிகாஸ் ஆஃப் தி ஃபோன் இன்டர்வென்ஷன் இது இன்னும் கொஞ்சம் ஏஎஸ்டி சிம்டம்ஸ்லாம் அதுலேயும் சேர்ந்து வர தே வில் புட் தம் லேபிள் தம் அஸ் ஆட்டிஸ்டிக். ஸோ எல்லாத்துக்கும் எங்கே நான் ஒரு ஸ்பீச் தெரப்பி சென்டர் கூப்பிட்டு போயிட்டு ஒரு எனி தெரப்பி சென்டர்ஸ் கூப்பிட்டு போனாலும் ஒரு அசஸ்மெண்ட் எடுத்துட்டு தே வில் லேபிள் த சைல்டு அஸ் ஆட்டிசம். அவ்வளவுதான். இவங்க டிஸ்லெக்சியாவா, ஹைப்பர்லெக்சியாவா, இல்ல சாவன் சிண்ட்ரோம், இது எதுன்னே நமக்குன்னு தெரியாது, அவ்வளோ அவேர்னஸ் கிடையாது. So this is what is happening. So correct. So connected to this, I have experienced this sometimes. நம்ம public transportation எடுக்கும்போது இல்லை ஈவன் சூப்பர் மார்க்கெட்ஸில் போகும்போது I've seen kids who are abnormally behaving, as in like ஒரு அடம் பிடிக்கிறதா இருக்கட்டும், கீழே பரண்டு அழுறது and all that, and parents seem to be very embarrassed about it. Correct? Yeah. So you would have come across such situation a lot, Leah? Yes, very much. As a parent I have gone through this one, and அதனால தான் I am creating awareness on that. But you have seen this kind of situation also a lot? I have seen like when I see I know how to react there. Exactly. So அந்த அவேர்னஸ் தான். என் பையன் இந்த அளவுக்கு பண்ணதில்லை, but he has done other things which didn't bother other public as such. அதனால அதை நான் கம்ப்ளீட்டாக go through பண்ணதில்லை. Okay. Maximum he whatever it's in his bag he will throw it outside. ட்ரெயினாக இருந்தாலும் சரி, பஸ்ஸாக இருந்தாலும் சரி, எல்லாத்தையும் தூக்கி வெளில போட்டுடுவான். ஸோ அவ்வளோதான் பண்ணியிருக்கான். பட் தெர் ஆர் பேரண்ட்ஸ், as you said, glad you இந்த பாயிண்ட் எடுத்துகிட்டு வந்திருக்கீங்க. ஏன்னா the public whoever see them right, அவங்க சப்போர்ட் பண்ணலைனாலும் பரவாயில்ல, they should not hurt them. Exactly my point. அவங்க வித்தியாசமா பார்த்து இந்த பேரண்ட்ஸ் ஒன்றும் எம்பாரஸ் ஆகி நிறைய பேர் பப்ளிக்ல போனா என் பையன் இந்த மாதிரி பிஹேவ் பண்றான், டக்குன்னு நான் அவனை அடிச்சிடுறேன், எனக்கு அப்புறம் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படிம்பாங்க. Exactly. Who the hell they are? அவங்களுக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் என்னன்னு கூட தெரியாது. So they don't know what you are going through. See, take that as an opportunity. ஒரு நல்ல என்விரான்மெண்ட் கிடைச்சிருக்கு என் பையனை நான் வந்து அந்த பிஹேவியர் கண்ட்ரோல் பண்றதுக்கு. Okay. So the only medicine for a behavior is 360-degree ignoring of that behavior. So ஒரு பப்ளிக் பிளேஸ்ல ஒரு ADHD, ஸ்பீச் டிலே ஒரு ADHD இருக்க சைல்டை நான் கொண்டு போறேன் அப்படின்னாலே நிறைய பேரண்ட்ஸ் அவங்க வந்து ரொம்ப ரெஸ்ட்லெஸ்ஸாக இருக்காங்க. ஸோ அதனால மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் ஆர் கீப்பிங் தேர் சில்ட்ரன் அட் ஹோம்.
ஒரு பப்ளிக் என்விரான்மெண்ட் காமிச்சு அதுல வர இஷ்யூஸை ஃபேஸ் பண்ணி அதை அவங்க சரி பண்ணுங்கிறதுக்கு உண்டான சப்போர்ட்டே ஆஸ் அ பப்ளிக் நம்ம கொடுக்கறது இல்லை. கரெக்ட். ஸோ விச் இஸ் அ ஹார்ட் ஹிட்டிங் திங் இல்லையா? ஸோ அதுதான் பப்ளிக் யூ ஷுட் நோ, லைக் இப்போ ஒரு குழந்தை உளுந்து புரண்டு அழுகுதுன்னா நீங்க சப்போர்ட் பண்ணலைனாலும் பரவாயில்ல, ஹர்ட் பண்ணாதீங்க. அட்லீஸ்ட் கோ அண்ட் ஸ்டாண்ட் வித் தி மாம் அண்ட் கிவ் ஹர் அ மாரல் சப்போர்ட். அண்ட் வேற யாராவது ஏதாவது சொன்னாலும் சார் ஒன்றும் இல்லை அப்படின்னு சொல்லி கன்வின்ஸ். இதுதான் இந்த ரோல் நீங்க பண்ணீங்கன்னா இட்ஸ் a big thing for the mother. அது நீங்க தெரிஞ்சுக்கணுங்கிறது இட்ஸ் another kind of awareness which we are giving it to the public. Okay. So இந்த மாதிரி ஒரு குழந்தை பிஹேவ் பண்ணுதுன்னா there is a reason behind it. He needs something else in that environment. So அப்படிங்கிறதையும் we are telling the public. So they should know. There's so much in this, right? A lot more actually. Okay. Even in the Sitare Zamin Par movie, adula sports அப்படிங்கிற ஒரு part, whatever the life across that, அதுதான் சொல்லியிருக்காங்க, which is too good. He has got that into public attention. However, our inclusive school ஆகட்டும், ஒரு special education ஆகட்டும், like lot of things they are going through trouble. Inclusive schools ரொம்ப கம்மியா இருக்கு. That is there. We'll come back to that. But then that you have brought in the sports thing. So you have done something in sports last year, right? Yes, yeah. Could you tell us about it? So in our foundation, we also have something called Aaron Sports Academy. Okay. Where the underlying problem what parents face is somehow ஒரு coach கண்டுபிடிச்சி ட்ரைனிங் கொடுத்து கொண்டு போயிடுறாங்க, சொல்லி கொடுத்துடுறாங்க. But they need a platform to play with other children. அது கிடைக்கவே மாட்டேங்குது. So when they take their children to a normal academy, they say நாங்க எடுத்துக்க மாட்டோம் பாருங்க அப்படிங்கிறாங்க. Literally they said. Really? Literally, there was one coach who told, are you hiding anything about your child to me? This exactly is what the coach said to me in front of so many other parents. He didn't even have that courtesy to talk to me in person about the child. So இதுதான் எல்லா பேரண்ட்ஸ்க்குமே நடக்குது. So that is where I thought like we should create a platform where the inclusive concept is done in the sports also, right? So ipo AFF nu solvanga, All India Football Federation, they have something called baby leagues for under 12, under 16 children for the football tournament. So at Aaron we conducted a baby league match which comprised of like 8 teams, and it was like a 2 months event. It was where like we mean whoever participated, they are not inclusive teams, but Aran team was an inclusive team. Out of Aran team was one of the sports team, and we told those 8 academies that there is something called inclusiveness in sports. So we have a couple of members who have speech delay, who have attention issues, and they are playing so well. So please consider, யாராவது பேரண்ட்ஸ் உங்ககிட்ட கொண்டு வந்தாங்கன்னா கன்சிடர் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு we told them. So இதுல பண்ணோம், it was a big success, and everyone who came, they said like ஒரு ஃபவுண்டேஷன்ல இருந்து ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் ஈவெண்ட் இவ்வளவு நல்லா நடத்திருக்கீங்க, and we also got to know something like communication delay இந்த மாதிரி நிறைய இருக்குங்கிறதும் right true. So which is a good thing. So you're making it an yearly affair, or is it just one time thing? It would be an yearly affair. It would be an yearly affair, right? So every year you're planning to, so people, if you have anybody, please make sure Aran Foundation has a sports academy too, and please make sure your kids come and play with the team, for the team. So now we have spoken about spectrum, we have spoken about sports. Yes, as you said, inclusive schools, right? Yeah. So as a parent, when you first time went out there searching for a school, what were the thoughts? Because there are a lot of parents who have a lot of inhibition. Now poi kekano. Yeah. Right? So and they feel that they are at a lower end, so they can't even raise their voice against. So is that correct way to look at it? Exactly. The thing is, when I searched for the school, it was not a bigger issue for me, because since the early intervention was started at the right time, everything was given to him at the right time. Okay. So I ensured that when he entered his LKG, he had everything what a LKG kid has to do, the communicate whatever he wants to say, and academically he was too good. So that way, that was not a problem. Okay. So these are the things which I tell parent now. So if a child is not potty trained, and if the child is not academically good to enter into a first standard, it is very hard to find an inclusive school.
very hard to find. So I mean, even though the government says Is potty training so important? exactly, if the child is not potty trained, they are not taken in any of the schools, preschools. A lot of franchise, I don't want to mention their names, they are not taking the children. Okay. Okay, so and they clearly say they are not potty trained. If they are not asking their needs, we will not take the child. In that Okay, way. in Okay. that way. Yeah. And so the parents pay 60,000 or 70,000 for a kindergarten, and then they get all the complaints from the school. And I literally see like parents trouble to move their children beyond the second or third standard because of the underlying social communication issues. Okay. Even though the government says inclusive schools are mandatory, each section should have some inclusive children in their school system. It's mandatory. Yeah, Okay. but nobody is following that. So And even the sad. private schools, they say we are inclusive, we are taking the children, but they are putting all the children with delay in a separate classroom. This is happening in main cities. Oh man. Okay. I'm not even sure like government is aware of all this, but it's very difficult to find a inclusive school for children. Okay. And all the parents, they will come and ask me, can you refer any school? I don't have, even if I refer, I have very few schools which I can hold on my hand, and they take only like less than 5 or 10. So but the actual population is so many. So many. So True. அதனால ஒரு 12th முடிக்கிற அளவுக்கு கொண்டு போறதே ரொம்ப டிஃபிகல்ட்டா ஒரு இருக்கு. பிரைவேட் ஸ்கூல்ல இவ்ளோ challenges இருக்குன்னா அப்போ ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ல எல்லாம் எவ்ளோ challenges இருக்கும்? The thing is, government schools la support நல்லா இருக்கு. அப்படியா? Exactly. Wow, See, that's what okay. I went through in this, right? The higher end schools la, the children are not educated to socially communicate with other children. So they will Okay. get into a bullying thing. பட் ஒரு லோயர் மிடில் கிளாஸ் ஸ்கூல்ஸ் ஆர் கவர்மெண்ட் ஸ்கூல்ஸ்ல பாத்தீங்கன்னா அங்க வீட்லயே வந்து அண்ணா தங்கச்சியை பாத்துக்கணும், அக்கா தம்பியை பாத்துக்கணும் தான் வளர்த்திருக்காங்க. That value is there. And they take care of the children with delay so well. System எப்படின்னு எனக்கு தெரியல. Children are too good. So அவங்க பாத்துக்கிறாங்க. So I mean, I will have to tell you that I am suggesting only government schools for the delayed children. அங்க வந்து inclusive follow பண்றாங்களா இல்லையான்னு தெரியாது. But the children are too good and the teachers, IMers, அவங்க எல்லாருமே நல்லா பாத்துக்கிறாங்க. So and again the proportion is different. So அதுலயுமே சில ஸ்கூல்ஸ் எடுத்துக்கல, சில ஸ்கூல்ஸ் எடுத்துக்கிறாங்க. பட் பிரைவேட்ல இட்ஸ் மோர் எடுத்துக்கிறதே கிடையாது. எடுத்துக்கிறோங்கிற பேர்ல கவர்மெண்ட்காக எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி தனியா ஒரு கிளாஸ் ரூம்ல தான் வச்சிருக்காங்களே தவிர அவங்களுக்கு உண்டான இதுவும் பண்ணவே மாட்டேங்கிறாங்க. அகெயின் நான் ஒரு ஸ்டாண்டர்ட்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டாண்டர்ட் கொண்டு போறேன்னா சும்மா தான் கொண்டு போறாங்க. அதுக்குண்டான அந்த அகாடமிக் இம்ப்ரூவ்மெண்ட்க்கு பண்ற விஷயங்கள் எதுவுமே அவங்க பண்றதே கிடையாது. எவ்ரிதிங் பேரண்ட் ஒன்லி ஹேஸ் டு டு. ஒரு ஷேடோ டீச்சர் வைக்கிறாங்க, பட் அகெயின் ஹவு லாங் தேர் சப்போர்ட்டிங் அப்படிங்கிறது தெரியாது. So inclusive school is something government has to seriously look into. The number of schools அவங்க இன்க்ரீஸ் பண்ணணும், number of people in this class improve பண்ணணும், இன்க்ரீஸ் பண்ணணும். இதெல்லாம் பண்ணாதான் they will have a thing. How do you reach out to people? From Aran, இப்போ Aran Foundation, that's what it is, right? So Aranல இருந்து you are supporting people with social speech delays and social communication disorder people. So how do you reach out to them basically? See, most of the parents come through word of mouth. Word of mouth. I have met already, through them most of the parents come. Okay. And another means is we are reaching out to pediatric clinics. Okay. So we are creating awareness there. Like, I mean, first awareness is this, like prevention is better than cure. Better than cure. Don't show TV or phone between 1 to 1.5 years. That's the first awareness. And whoever is there, we know like there is a delay or not. So we do assessment there. So we know if the child has difficulties or not there. So from there parents varuvanga. And like as you said last year நம்ம ஈவென்ட் பண்ணோம்ல, something like this அப்படினா எல்லாருக்கும் தெரியும். கரெக்ட். நிறைய பேர் அதுல இருந்து கனெக்ட் பண்ணாங்க. இன்ஃபேக்ட் I think there was one other school who wanted to do a similar walkathon. They approached you, right? Yeah. So அவங்களுமே they are inclusive school, they are doing good. So இந்த மாதிரி நேம் பண்ணி சொல்ற மாதிரி 1-2 பேர் தான் இருக்காங்க. But the population need is more, demand is more, supply is less. Exactly, அதுதான் நடக்குது. So through word of mouth whatever we say, அதுதான் like through parents தான் வருது. Through parents, word of mouth. So you have bigger plans? Yes, exactly. So in rural villages la இன்னுமே கஷ்டமா இருக்கு. Correct. சிட்டிலயே இவ்ளோ issues இருக்குன்னா awareness perspectivelyயும் சரி and therapyலயும் சரி இங்க at least speech and OT இருக்கு. நிறைய ஊர்ல speech and OT கிடையாது.
so called and the second level, third level of cities la kuda irukka maatengudhu. So we need to reach out to those places. So online layadu illa anga volunteers eduthu train panni pannalama nu paathuturukom. And other cities also, like other states also, like Hyderabad, angiyum Hyderabad, Vizag and Bangalore, angiyum nariya parents So you're spreading across to cities now. yeah exactly. That's lovely. So online la erkanave abroad la ella parents ku support pannittu irukom, but we need to scale up. Adukundana support system engalukku venum. So I'm working on it. So the therapy whatever we are giving, அது இன்னும் கொஞ்சம் எக்ஸ்டென்சிவ் தெரப்பியா இருக்கு. இட்ஸ் ஜஸ்ட் நாட் ஸ்பீச் அண்ட் ஓடி. அந்த ரெண்டு தெரப்பி இல்லாம நிறைய விஷயம் இருக்கு. ஆமா. லைக் அரௌண்ட் 18 components are there which the parent should concentrate to work with the child with a speech delay. So how does it work? You have your own module to work on like I mean, I framed the module based on what I researched and what I worked with my child and whoever I met in the journey. அவங்களோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ், அவங்க சொன்ன இன்ஃபர்மேஷன், நான் ரிசர்ச் பண்ண இன்ஃபர்மேஷன் and the information which other successive parents told me, இதெல்லாம் கிரியேட் பண்ணி we created a therapy called integrated communication therapy, which consists of all these 18 components. So just not the 2 components which all the parents were so told. It's your own curriculum. It's our own curriculum. Yeah, based on our own experience, and we have seen the output of that. So other we are trying to create it as a proper diploma course or a 6 months course, and trying to train the college students or any single parents so that we can reach out to bigger scale of children. So our objective is that you find the issue at the age of 2. That's we call it as early intervention. And majority of the children should overcome the autism or any kind of social communication symptoms by the age of 5. Majority of symptoms. We can't overcome 100%. Overcome the majority of symptoms. So that is what we are working for. Okay. Yeah. So when someone approaches you for help, is there any system you have in place that they have to go through some test? You do some test or something? See, not me. In this process, the children is taken to a proper speech therapist or an occupational therapist. They have assessment tools to do the assessment. So in the assessment, based on the scale, we have like mild, moderate, critical autism. So based on the scale and based on what diagnosis they are into, they will create specific therapy programs for them, and that is where it starts. My work is more of, if you are assessed and if you are into that journey, what and all you should do, what and all you should not do, and what you for sure should not miss at all. So this is what our thing is. So in addition to this, we are working on the current therapy model also. So we are trying to find professionals who can do the therapy knowing the other 16 factors. So so currently the other 16 factors are missed out. Only those 2 are being given to the parent. So we are going to hire the professionals with those basic skills. Along with that, we're going to train these 18 components. Okay, so you are going to train them on these 18 you as an RN Foundation is going to train. Yeah. And do what? And give the therapy to the children. To the children. So right now we are creating awareness, working with them on what is play-based therapy, and we are helping the parents do the therapy. Now we are getting into the scale of creating an ecosystem for it inside. Exactly. Yeah. That's really wonderful. Now I'm going to circle back to our previous question, social entrepreneurship, right? So you said it's about an idea, which is also a social cause, social awareness issue, and you make it a business. Yes. Do you earn in social entrepreneurship? Do you make money out of it? Me as a founder, my intention is not that as well. So I will not be working on it. However, I will work on creating job opportunities in this area. Okay. Like when I say the integrated communication therapy, it will be a proper diploma course or a 6 months course. So where I will be hiring underprivileged students, single parents of children with autism. So we are planning to train them on these therapies and create job opportunities for wonderful. them. So that's where it lands up into a proper social entrepreneurship. Okay. So they will get a livelihood out of that. Okay. So that is your revenue generation model. Along with that, some good-hearted people will donate for the cause. So that is one thing is there. However, the revenue generation is out of the therapy only. Therapy only. Exactly. Okay. So anybody who's looking for CSR or anybody who's looking for volunteering,
Yeah, can definitely connect. reach out to Aran Foundation. Yes. Yeah. Yeah. Okay. So we'll finish. Okay. So thank you so much, Kalai, for giving us so much time, making us understand what is social entrepreneurship, and I hope Aran achieves many milestones, and you reach out your targets and create more therapists and help underprivileged people who are in need. Okay. Best Definitely. wishes, Kalai. Thank you so much, Monica. Thanks for your time.